Bia dwene nkɔ ɛna wɔ bia nso kwan a wɔfa so ɛbɔ ne bra no egyina na dwene so titiw enti ɛma bia nso abrabɔ nso ɛyɛ different ama ɛnneɛma a ɛwɔ wiase no nso bebree ɛyɛ affected by sɛnea yɛbɔ yɛn bra because those who believe there are demons and there are powers in this world, they consult them and seek direction. Some seek protection from these spirits. Enti wɔn de wɔn nnwuma a wɔn yɛ ɛne nneɛma a wɔn produce ɛne bibia kyerɛ sɛ nneɛma pii ɛhyɛ saa tumi no ahodoɔ ne nsa. Esan sɛ aborɔfo ne abibifo nyinaa mempɛ sɛ yɛbɛdaadaa yɛn ho da sɛ yɛbɛtwe sɛ aborɔfo ɛmfrɛ ahonhom wo a wobɛdwe saa no na kyerɛ sɛ wonwura a honhom mu da anaa mpo sɛ wonante honhom mu kɔ akyiri aborɔfo nso ɛwɔ ahonhom a wɔn frɛ abibifo aborɔfo wɔn a wɔn wɔ ahonhom a wɔn ɛfrɛ paa no kyerɛ sɛ Oni bibisa, this is what I do with the spirit and the rest of my life belongs to me. Those who understand spiritual issues, they don't do that. Everything about them, they involve their spirit. And if they are producing something, the spirit is involved because they commit it to the spirit. They dedicate what they do to the spirit. They want the spirit to facilitate their growth and success. Meka spirit any demons nkwana meka spirit. Sa spirit no emu bi ni Holy Spirit. Enti womo warrior spirit. Womo kwejuma spirit. Even when they are thinking about the next step in their lives, a spirit. Omoma spirit not guide womo. They think critically, but they believe the spirit is guiding them through, and when they take decisions, they commit the decisions to the spirit. Sana eviasity. A science scientiama spirit biya every winyankopon anase eye demonic. No. Sa spirit no affecting niema nipa no or som no ana or friend no ni awoye e affecting. Eti nneɛma yɛhyia wɔ wiase emu bebree ɛwɔ spirit a ɛdi akyire sɛ me ɛna meyɛ nkonnwa na mefrɛ biribi a mefrɛ no ma ne boa me ma meyɛ nkonnwa no ma san so afrɛ no ama na boa me ama nipa atɔ sɛ bɛyɛ a me nkonnwa ne ni a yebeto we eja near ye ma me mu tesui because they different from we enunti enkonya we call out me spirit no ye involved wa o toko ofie no wonnim dia edi akire esan senti wiase enema pii wo ho a ahonhom bi ebatabata ho adan a ye current tenatena mu kura bebre wo ho a ahonhom bi ebetabata ho ena ye wo ebi mo nso a wo mo de enye so ode ye bibi te se we mu bi ne na ekeka ho wono no wote ne fie ena wo hwe busua no mo benya nka wono na wote so ono nso so a wonyere no ho emmobra wonyere no ho nsua ade wonyere no ho entwe kwachiri tona se den na meye on put effort. Enti oshena will be kwanim kakra na say, how do I bring this person down? How do I punish them for being successful? Na bi o na wo meetings no so the case call. Na wo nyina a fighting aboa ahonhom bone de se na yinim no ana se wonnim a wo a wonnim no me ka kire ahonhom bone ya de e wo unity mu ba. Ahomonic, they can be united ba koko ye bibi na wontumi a or the ba wo mo nyina be bo makopoa no na wo mo aye enti
we or me fie say na dwuma no mahu se woyɛ se den na mo betumi ayɛ na ɔno nso hwɛ kwan betumi afa so asɛe obi betumi ama obi ayare na ontumi nyɛ dwuma ana obɛma ya time na obɛsɛe ne dwuma obɛma ne krata yɛ din na obɛtry all means na ɛnyɛ yi obɛsɛ ɔma ne gye ntena ne fie ebi mo nso te saa yɛn deɛ baabi a yɛfiri no deɛ wei mu nyɛ yɛn news yɛnim bebree enti eduru baabi a na ama nipa adwene paa mɛyɛ dɛn na mafiri saa nneɛma wei mu mɛyɛ dɛn na matumi alidi worry free life na matumi akɔ mabrabom matumi akɔ m'anim eduru baabi a na yɛ adwendwen Israelfoɔ na wɔn nso wɔ issues te sɛ na ayɛ de tia ɛno nti Onyankopɔn hyɛ wɔn bɔ ɛwɔ yɛn first reading no sɛ a prophet is going to come and that prophet will have some authority nipa o mo bitwa ne ho asia no mo adi nanim no mo bedi n'akyi aba no they will not have that kind of authority. He will speak my word, which means something that will be contrary to what demons and those spirits and whatever think and do will be spoken by that prophet. Now that prophet nso o to me eno ena yehunu fulfillment of that prophecy in the life of Jesus Christ, because ye third reading no say yehunu say Jesus Christ to bura sorry day Sabbath owura ho na obi atumi honhom bi di ne so honhom na dictate ne sese koso ne life mu ache honhom na direct ne sese ekoso ne life mu ache. As soon as he saw Jesus Christ, he started bowing. Sasia tiemu say, hey, na tumia Yesu Kristo awufri Nazareth. When Nyankopon ba, waba ha say wo be say yen na. Tumi na bre no ho ase. Wa bre ne ho ase. Ontumi stande tumi no awo Yesu Kristo. Bible say even before that, Jesus Christ teaches that oye wa sorry no muni community no. Nipa ne say we dia okasa se obi a wo to me. He speaks with authority. Onkasa te say ya kire fo no ayenimu dada no. Ya kire fo ayenimu no dada ne die. They have authority over the text. And the woman sua. Enti woman kire. But you can see it is not coming from them. And you can also see that the power behind it is very small. But when he owns the word. Assembly and assembly and working. And to a kasa, obi say I speak with authority. Sana na Yesu Kristo ochire. Na ochire nso to me. E didn't teachings na chino. Eye peculiar say we there. Yemuno we be we a community. Ena Yesu Kristo e preacher sa papa nso ne honhom ka no ho a osan tu mi. Enuti Yesu Kristo tu mi dia enye tu mi kitikiti no bia. E tu mi yankasa e boro ahonhomoni nyina so senior me se aboro den nyina so ahonhomoni nyina so amen eboro bibia nipa adwene etumi susu eso ye woni ema bi wo ho a eye physical and you can say a physical thing, but Jesus Christ has authority over physical things and has authority over spiritual things. What we say? We say we are spiritual. We are spiritual. Bia. And no crepa. There may be wise to see to meet us in the chimney. Na ye new kwa. Na so muma ye new move training critically. Krana hunko kruka one a boapa. Yesu Kristo
na wɔnante nsuo so no wɔnante nsuo sei so no pamokyɛ na yɛ physical ana na yɛ spiritual physical ɛyɛ physical laws ɛna na wɔ breaking ɛmira Bible si Yesu Kristo he ascended ogyina hɔ si ana yɛpagya no wɔkɔ ɛno yɛ spiritual na yɛ physical nsuo na se mo nsa omudi kum no ase nsuo mo nsa nserve na wo mo serve ana da ne nsa no na yɛ physical na spiritual eti Yesu wɔ honhom ɛne honam mu nyinaa so tumi eti anya spiritual things nko sɛ yɛka Yesu Kristo tumi a Onyankopɔn de adom no a ɛyɛ tumi kɛse paa tena mɛyɛ tumi honam no ɛnɛ ɔwɔ tumi nti ɛnyɛ dɛ yɛka ma yɛn nyinaa yɛyɛ Kristofo ate aseɛ sɛ you have made the right choice to follow Jesus Christ sɛ wagye ato mu sɛ memedi Yesu Kristo akyi no wa make a good choice paa wɔ Kristo nie nea Onyankopɔn de na mayɛ na ɔyɛ otumfoɔ ɔno na yɛ decide sɛ yɛnam na ne nkyerɛkyerɛ ne nanam so bɛsom Onyankopɔn no enti yam w'ani nye sɛ woyɛ Kristo ni wa onyum bi a meto yɛ me di ka pagya na moto bi boa no moma yɛ nyina nsanto sa nyɛ no bi mu sɛ ɛyɛ manigi sɛ mahunu Yesu wonim to kra bɔ mɔni When you pa praise before you sign to your back, say, and then me Yesu, wa family your call, me cranny, say, my Yesu, dear, my Yesu, dear, whom I to be will say, and then me Yesu, wa family your call. Papa, say, my Yesu, me the dofo from a son me Yesu da, me the dofo foro, me son me Yesu da, me the dofo from me the dofo foro, me son me Yesu da, na me nyame che da ahoto. Se wudi we sa papa yetia ma wokra enye. Wa mo wonam a enye wo ho se obi a ase wanya baby amfani ti ankɔhye ye nananom mo se fa oti hye baby o fa oti ehye bibi ase na wow akoko bai wo wanya baby papa de oti ase pa ma wani nye wo kra ani anyi se waye Yesu Kristo dia hallelujah amen ni etoso biem esan se Yesu Kristo wotumi kase atesa ewa honhom nyina so eni nema nyina so nti wo a wodi na chi no ensuro wiase nante se obi na aye bibi na tumi di akire so obi na aye dan yo wo de wo ye otumfo ba wa hunu enti o kasa wo wura baabi wo ye bibi a don't be afraid. Nanti se obia tumi kesiye bi ebo ne ho ban. Wonti se obi ka eniema esro because woye wonyankopon eba. Hallelujah. Amen. Enona Christian love nso kan me say mi yonya mi ba
Mini kuguda. Onyami wo pointi. Ah. Mini no boda. Mini wo Jesus. Amen. All that Christos some year when you slow say a before Abusumo. Okay, me busian. And then Mo say any agisan and just say if you knew. Mom, Mo answer your cassa, may any idea. And just say if she knew. Bibi wo ye fie nanso enye no ene yesuro wahu ene bibi wo ye namfo fie bibi wo ya safo ma fie bibi wo bebre nanso eno nti ena se menya kokko a me fa ni gie no mu ana ena wo kam de sitire kura be ka ho ma pepa no oh wo Kristo ni wonam ama wani nye enya wo moson atisa brabomu ena bibi sori tiawo ena vie nye ena wo mo se ba kokura ewu ena we kura ne se ba ko san ewu ba ko san yare wo hwese na ekeka kono a isi tese antwa na wo ma wani amere a ewi asinwo atumfo ebe ma wo wura ho amen jina Sign say a radical. Hallelujah. O Bobra, o Pesa move Rababia, would I also be a or be account. O Pesa move to the next step in this life. Be a sewer Nisua. Would I also be a or two for account home. And through move forward. A rate or Betiama. Sign say, O to me a wedgman. O to me or community, or to me where we or to me or society, or to me or people. Hallelujah. Near ever to me no back one person and also me tree in our Jesus on the same. Jesus doesn't only have authority, he also gives authority. Yesu Christo, or to me and or to me so manemba. Enti wa ha se wunyanye wo portion of said to me na say untumi connect wo to the source of that authority but modern na nka yenene because when to me no owo pa and o sign so de ma enti wuti wiase a wo kobe no fa wo hu eto ne so na kachira uradi say free na kobe ye ba I connect myself to you very well. I tap everything you have to use in this life for your glory. In the name of Jesus Christ, do this and move on. In the name of Jesus Christ, do this and do that. Move on. In the name of Jesus Christ, do this and then move on. Enti bomodis of the connected to this power. Now a free neck on. So who someone position me here? And you're not necessarily say start exercising the authority. One year, Obia do a to me woman one exercise here to me in the Bay Juma. I was young for Pamutonia Mekano. Mama can imagine me say a day Obia knew to me when you move now one exercise here to me in the Bay Juma. Mujis a wine and America ha. Wine the war we are see her. Only 2 million ya dear mano. Not to say not to me no ayechuma. Share. And yes, sanity. You have to exercise that authority. Say, O presence in Kwa Kran, so we will be our exercising authority. Our presence in Kwa be to me. Because you will exercise it. And when T Anna Kramai or one up so who said we one and we one. We can't son share one. Maybe one penny for Kaka say, one woman sat for when woman say we need Saint in on your side. And I went to Beneda. We need party, nanny party and saki kaki, or the young maybe I so to make cash here. No associate display. And now what can I say? At the answer for when I will say we need Saint. No more your side.
na some de on safa wonu na ka next time ohin kro Vanessa ba sai said ya owaka no so a Christopher way mo wotumi mo nkamwa no ntum ya mwi ma no kasa se nipa wo mo wotumi exercise that authority kasachira yare kasachira hom kasachira demons kasachira situations. Speak into situations. Next week thing where war Mijidi Sabrade and a guy they are sorry no penny for power when they say no etwa. Next week Osha or see Jesus has authority over sickness. And speak into your situation. Speak into something and God will act as you speak. Amen. When you speak, God will act. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, nimu saadi we. May the second reading no be. Yeah, nimu sa uradi ama yitumi nyina. Yeah, nimu sa uradi tumi odi ama yinti yetumi aye niema hudu bi no. In exercising our authority, mama yenhwe ye na yanti ye nuanom sintidia. Paul say, Ediani ya asafomani bi nimu say, Yesu Kristo ti yate ho a ombetumi adi. Ombetumi adi ediani bia. Womo ma enti womo nuanom a womo enya saagidie no sintidia. Ento womo sintidia. Wahwe ya betu obi sintidia. Womo basic problem ana mo wo sabre no ne say, ebi mo gidi say enuane bi ho nte because ya de abo afori amabosom. Ena bi mo nso gidi say yan de awurade ama yetumi enti ya de abo afori amabosom kura meni akonhoma we medi mawi because awurade nti me bompa yete ho ate metumi awie opa fa odwane ne sere no bra mawi enya nti ambeni ska foforo ena economically and sound to me enti mawi ena asafomba ne bi wia na bibi wo se waye boni wa tubi a wuli di asori pa hwe na mo abu aye kron mo boso na wo wi na te se hamo enti o tena be na wuli di asori na no gin se we nipa wagu hu fi se na obi tena ha di yanim enti na ebi mo exercising of the authority no and to ebi mo sintidia enti wo se wo woni mo se wo betumi awi na eya ohwe na se wo wi na eto woni asintidia enwi kura emma aduane nti nyankopon adwuma ensei wo nyankopon adwuma aduane nti ena eyisu kesipa wo wiase emu baako ensa no ensa yemu bi mu gidi se o ensa onumu a wo poa na enye bone onumu a enye bone. Okay. Say this text actually more. Okay, wo no mo anya boni. Obu a na ye boni. Ya woni mo no. Se wo no na wa mo na se ma me bedi akuhu. Na se senior presbyter pa no no mo nsasa no. Na se next time mo betena as senior presbyter na be ha ma me bedi akon. Adenti na urade adwuma wo sei no wo nsa wo bebo kakrati. Pam ana wo benom kakrati abusanfo yate ase and for the sake of other people who were to me awade bi so a na se wo use that to me no wo kwan bi so na to asafuni sintibia Bible say and say yakopon adwuma Christopher when yakopon ama mutumi monko munyumam na monfa tumi ne koye adwuma monko mo fie monko hwehwe neema no a esori tiamo na monfa tumi nkasa montena se emma honhom bia womo champions ewa busua mu ne communities mu ene baby emma me champion womo so mo tumi go and speak
tumi bia nso e wa brabo a ye de bata ho he uye tumi bi na wo tumi bi na wan hwe wo life ye bitumi afiri wo nsa ti mo me ncheke ye suban ya ebetre se ye wo tumi ready sam Yesu Kristo di mo amen ama ye mo pare una ubosuru ni asasi suni lara ayewona ubosuru ni asasi mire